Inside Story Uganda, real source of political updates. Yes, abamu kakati kankwe okuva mu UBO statistics, Uganda Bureau of Statistics. I think more statistics they are releasing after the census. Bagambye nti mu Uganda you have 1.2 million people riding borders. Kade kama mtwala abiri abavuga border. Ekyo kikuwa signal ki. It's nearly the second largest single employer. Ng'ogyeko agriculture. Kubanga agriculture buli omu naddala abasinga okugibaamu okay, it's disguised unemployment. Akikola naye kwegayaaza si mulimu. Nti abaayo n'ennimiro y'ewaka alimemu emmere gy'anaasobola okulya survival. So what we would call business-based agriculture would be commercial agriculture, even if at a small scale. Kati eyo tetugiina. Bwe baagibaze out of the nearly 60% plus abali mu agriculture, over 90% of the 60% bali mu subsistence agriculture. Kakati abagenze commercial ezisobola okuvaamu ennyingi zesobola omuwa omuzinzi zaaterekako n'agaggawala abo tebaliiwo. Kakati abaana olubuliddwa emirimu, the best thing kyebaluzudde nti afuna bufunyi board agenda ovuge. Kakati ate naffe argument yaffe ebadde egamba nti bano temugoba bagobe because they have created their own options. Kendeeza omusolo ku boda ebeere ya layisi kuba gwe totonzeewo mirimu ate era ne public transport tekola ki naye bw'ogiraba teriiyo yadde mu byalo. Nti therefore gavumenti etateekedde bantu baayo leerwe abakolektingako omusolo tekizimbye. Public buses tezirina. Ekisigadde option bantu ki kwe creatingirawo other forms of transport ezisobola okubatuusa gye bava ne gye badda. The easiest and cheapest kuba luli wagenda kubalabalamu ogula taxi ogipaakinga awo ate wazza abasaabaze bana ate olina okuva ku stage omulala agende ne time gye kitwala buli omu oba abalabalamu n'agamba no nsobola okuvuga boda. Kati be wandi traininze ng'abasomesa ne boputinga out okugenda okuvuga ki boda one okufiiringa gap eriwo mu public transport. Nti public transport tebasobola mukola aba gavumenti though the people through the private sector never stepping in. Kakati gwe tunuulira ensi nga you have 1.2 million people riding border. Nga bano baliko survival y'abantu abalala 8. Family zao. Agikanika, agivuga, agyoza, owa traffic. Otegedde kyega no what traffic na yafuna ku boda. Alya kweyo. Gavumenti egifunako amafuta kuba bagenda ne banywa amafuta ne bagula ne basaabaza abantu bano. Okitegeera kyegamba tikati bw'okwata agyoza agikanika ne we bazisuza mu parking kumpi babajjako kumpi 2,200 buli kiro. Kakati abo nabo ecosystem eyo bano abakyala abafumba emmere we bali abafumba obuugi ogenda okulaba nga baliisa wakati w'abantu 8 ku 10 nga bano bonna balya kuwaagi ate ne baliisa n'abantu baabwe waka 2 oba 3. So at the end of the day ndio oyinza okutunulira sector gwe n'oginyooma kumbe erotatingirako kumpi abantu 2 million mu Uganda. Kati bano gains ze boogerako ziba protect. Ate ziriwa gwe zimmenyere kubanga nze sinze mwogezi waabwe. Bw'oleetanga omwogezi waabwe wano ng'okubira abantu oba gwe buuza abantu nti gwe ofunyemu ekyo kibano kye baagala okukuuma. So with levels of unemployment that is over 12% and that is underrated. Kubanga bw'obala emirimu egitondebwawo buli mwaka abaana abagenda mu employable nti omwana asusizza emyaka 18 then se endala abaana batandikira ku myaka 16 okukola nti omwana asusizza emyaka 18 abali mu bosobola okussa mu gainful employment. Uganda ku baana 2 million abafuluma mu universities. Si mu universities abaweza emyaka 18 kumpi buli mwaka. Oyinza obutakikkiriza naye kuno tekuvaako baana 200 bafuna mirimu. Abasinga bali mu kweyiya surviving of families.
buli mwaka abaana baweze 18 anti training obawadde ki? Ensi yeetaaga plumber, ensi yeetaaga muzimbi, ensi yeetaaga manson. Yonna globally. There is a global shortage for plumbers. Whether you go to Canada or the US or mu nsi endala z'olaba, naye ng'ate koosi ya plumbing etwala between emyezi 4 n'omwaka gumu. So Kakati ekigaana owa P7 omujja wano mu P7 n'agenda afuuka plumber ki? ate skilling hubs z'empulira Ziriwa? regional hubs. Yo gavumenti ekubulire yakafulumya aba plumber bameka oba ba electrician bameka? Teziriiwo. Ekinene ennyo kyesomesa be batunga, which is good. Naye bw'omala okusomesa abatunga ate gavumenti yennyini neteeka omusolo ku jjoola material eziyingira. Kakati ate omusolo negupimira mu kiro. Kati ono gwe wagambye atunge ki? Wamusomesezza ekyalaani. Kati atunge ki? Because nagamba gavumenti eno nti omuntu atunga basically abeera mu ecosystem ya production y'olugoye luno nti atya waliwo akola material, waliwo atunga, waliwo ateekako lebo nga yenna nnyiniyo nti leero oyambadde kooti eno naye omukozi mulala. Oyinza okuba oyambadde Pierre Cardin gye muyita Pierre Cardin, oba ng'oyambadde Calvin Klein ng'omulala ayambadde Tommy Hilfiger. Ekkooti zino yonna gye bazitungira bbeeyi emu naye twawukanira ku material ne lebo. Nti oli kasita ateekawo lebo nti oba ku ngatto nti Nike, ono aba aholdinga kye bayita intellectual property. Yakwata akabonereko trademark n'akalanga nnyo mu nsi yonna ne kafuna ettutumu. Kyova olaba basayininga abazannyi b'emipiira bapromotinga brands ezo. Kakati engatto y'omupiira mbutuufu mu factory efulumirayo ndowooza ku mutwalo gumu n'ekitundu. Naye bw'amala okugiteekako katiiki ka Nike ako nekajjongerako value. Ye kaagula. Ono atudde mu America. Why they run what they call that big business and they protect it through the laws. Ekyemulira nti intellectual property. Ekyobugagga ky'obuyiiya. Nti kati gw'okole engatto eno naye ono n'agyongerako akabonero ako n'alyako $, nga teyeegaseemu ate nga gw'odduka gy'oli munnaye nkole engatto zino kubanga ye yatunda erinnya. Kakati ate ne wabaawo ne retailer ayina franchise nti yakola outlet gye bayita nti Nike store. Kakati ate naye najja alya ku ngatto eyo $2. Oba ontegedde kyeggamba? Eyagitunze yaliddeko $10, eyagitaddeko lebo yasinga obugagga kuba yenna nnyini kintu. Kyova olaba nti ba Michael Jordan bakola Jordan afunye erinnya nti sente ffe ze tulaba wano nti mu skilling nakinaki ye President Museveni kyali mu kuseeringira nti tukole value addition, naye wano tosobola kukola siriki. Tomuyina amala kubanga tolweyalinga siriki wa muzimala. Agricultural products zonna omulira agamba value addition. Akyogerako bwogezi. Ku matooke twongereko value. Okole ki? Ku mwanyi. You see, you can't reinvent a wheel. Omanyi Adam's theory of growth and development. Yagamba buli omu aspecializing mu kyayina okukola ennyo. Buli omu yeetaaga munne. Just assume nga buli omu yeproducingira buli kimu. So President Museveni, yes, ayina goodwill, naye ayina n'eri mentality etali business minded. Yajja bino bya kinnamagye. Kati iron ore temusobola mufulumya. No. President Museveni ng'otudde ne cabinet yosooka ofumiitirize weebuuze nti abazungu mu mwaka gwa 1896 bwe bajja within 5 years nga bazimbye railway line kubanga bulk commodities are not transported by road. Zitambulira mu gaali ya mu. Ekyo basic question gye babuuza omwana wa P4. Means of transport. Which means yes, is railway. Kakati ate gw'ogambye nti iron ore gwe baggyeemuko Kabaale tewali luguudo lwa gaali ya mukka nti mumuleete mumukolere wano mu joint project ne Kenya Tororo. At the end of the day oluguudo lw'okoze luno olugenda Kabaale lugenda fiira myaka emeka because the tonnage gy'ogenda okuteekako talina bamuwa amagezi kumugamba ate gw'okutte n'ogamba nti nze ndeese fishermen's cabinet. At the end of the day, President Museveni yaleeta banaamukubira mu ngalo. Bali ku kyalowooza. Tebamuwa magezi.
babeera ku magezi ge nga kwe beetooloolera kyayogera kye banyweza magezi ge vision ye ate bwe bamanyi because ono bw'omugamba nti look at yourself by 1925 waaliwo mayini ya tiini entungamu 1925 nga bazungu bakyaliwa 1925 kyova olaba basooka kuweereza explorer kuzuula bya bugagga. Exploration is the first stage of mining. Era bwe basindika bakatographers n'abageologists nga bava mu Royal Geographical Society e Bungereza we yayitanga n'asima ku ttaka n'alaba n'agamba nti lino ettaka lifaanana erivaamu kopa gye twasooka. So tugenda kubanga factories zaffe tuli mu industrial revolution zeetaaga raw materials eza copper cathodes. bali bazeketa Oyogedde n'erinnya ettuufu. Bali baali bakessi. ba explorers Bakessi ba John Speak yes ba bya bugagga. Ate kiki kyoga. So bajja ne baketta bye tulina Nnyo era ne bamanya nti ate bwe tuba twetaaga cotton wano waliwo water bodies mmeka ezisobola okusapootinga kino nti bweziti ne bweziti ne bweziti naye ne bava eri ne bagamba nti yasooka okulaba gundi source of the Nile yali gundi John Speak ddala awo tebaali tebayinza tewaaliwo yisaabiri amusoga yali awo nga yagira badda yisaabiri bamujja mu history ne bamusiimuula namu naye nga gw'okuba omwana emiggo nti eyazuula. So bamala okola ebyobugagga byaffe nga bakesse bulungi ne baddayo mu Royal Geographical Society babidocumentinga ne bagamba tubirabye gyebiri kati ne batematema mu spheres of influence. No wonder bano bwe baamala okujja by 1886 ne bakola Berlin Conference bagabane. Africa was put on a plate ne bagabana bugabanyi ekirwanyi omufirika olwaleero borders omuzungu aseka na busesi 1886 tetwalina borders era nga border ya Buganda ya stretching as far as Karagu Tanzania. Yes. Era mpulira omungu agamba ayo mu Tanzania ava wali but the borders of Buganda zali spreading nga zitwala na Lubaale yonna n'okutuuka eri ng'era Bunyoro Kitala yali etuukira ddala mu Congo nga batukola bubi. Oli bwe yajja asalaasalamu awo n'adividinga family. So olwaddayo ate bano abazungu ba missionaries ne bajja okupasifayinga nti abantu abo bayinza otwekyangirako mugende musooke mubakuba ekigambo tabiri siyaasa bw'olituuka mu ggulu weraba omuddugavu nakkakkana ati n'agonda omutima. Ekigambo kya Katonda nga kimulinnye ku mutwe. Baali baakamala okuyingirawo ne babasayiningisa endagaano eno yerugadi ate akolagana ne bali 1894 ne babanguya Sajjera Poto n'ayingira declaring Uganda a British protectorate naye nga bo bajjira mu modo ya company Ibiako Imperial British East African Company Imperial okutwala imperialism okuleeta era neewuunya. Today the British are talking about immigration. People would not have immigrated to England if you had not come to their territories. Tetwaligenze waabwe. Ate did. When would we have known them anyway? They came, conquered, ruled, spread their culture, and therefore, in return, immigration. You said that your culture is good and superior, therefore the people are there. They are on your doors. The same thing I've been talking about. There are immigrants here coming from Afghanistan. And who went to Afghanistan first? You went to Afghanistan. You bombed their countries. You bombed their land. You bombed everything. They are coming back to you. Because you told them you are bringing Western civilization to Afghanistan. So, in short, they are saying, we are coming for the civilization you promised us. Katiba Uganda. Oh, the immigrants are very many. The immigrants are very many coming in boats, but you went to their lands and bombed them in the name of spreading your superior civilization to them. And they are coming to look for that actual civilization from your lands. There is no reason to complain. So myaka egyo bazimba batya wano mu Uganda ebitulemye okuzimba ku mulembe gwaffe. Muyina mission, bo balina mission.
they were here to collect raw materials. Vision 2040. Era vision yaabwe yali clear. Era bwe baatuuka ne babajjako ettaka ne batwalako crown land ne bakozesa ne lino. How? Because they knew they had to divide you to govern you. Get Buganda, fight against Bunyoro quickly. Weaken them both. Bwe baamala obba weakeninga, kwata Mwanga, kwata Nono, throw them out. Kabalega ne Mwanga bonna they were taken to Zanzibar and Seychelles. Reason was very simple. They were exiled because they had woken up to say, what exactly is this? Because the first was a protection agreement in 1894. Uganda nefuka protectorate yabazo. Mpola mpola ne babaga kati ene endagaano esooka eveewo nti within 6 years now they wanted the 1900 Buganda agreement. This was an occupation agreement. How? I came to protect you, now I want your land. But to do that, they had to first depose the king. How did they depose the king? They go through these regents. That's why I normally tell people, the people around you are the weakest point, not the people far. Abakuli okumpi ye weakest point. Era be babagamba Mwanga yasuze wano yakoze bwati era immediately bwe bamutwa muwangangusa bano nga balese n'omwana omuto Daudi Chwa. Ne basayininga bibayagala. You think Daudi Chwa signed on anything? Yali mwana. Apollo Kagwa in return they were given land. Because if these guys signed and said fine but we don't want anything, they were given. This was bribery. This was actually theft. Era omuntu okusanga unaga nti ali mbusimanya alese ekyapa kya Apollo Kagwa. Mutwale nga talinnya. Abo babbi. Apollo Kagwa yalifuna ati. Yatunda ki? Mundagaano eyo. Yatunda ki? Okay. Well, Kungu, Apollo Kagwa yatunda ki? Tumuleke Apollo Kagwa. He collaborated. He participated in deposing Mwanga. The agony. Mwanga gye yafiiramu Apollo Kagwa ndi 3 regents. Mugwanya Zakaria Kisinga. Bayina kyabo. Apollo Kagwa baleke. Ate mbalekera ki? Because you see, if we don't go back to our history, that means we will not know. Kubanga bayina abaana, bayina abazukulu bayina. Nkugambye bo n'abazzukulu baabwe ettaka mwafuna lya bwereere baatunda ki? Gwe ddamu ki kye baatunda? Era balifuna mu ndagaano. Endagaano nga batunda ki? What were they selling? They sold this king. They sold Mwanga. Bali bawaayo ki? Consequently, for subjugation, n'okutwala over power mu ndagaano gye baasayininga was to give away the subjects of Uganda and the people of Uganda to start paying colonial tax. Mu ndagaano eyo, what tax was introduced? Datunula wali mukame. They introduced hat and gun. Apollo Kagwa ne Stanislas Mugwanya batunda bannansi bo bafuna ettaka bana bannansi batandika okuwa omusolo. Bayinza okuleetayo Apollo Kagwa we yawa omusolo yawaako ku musolo kiddemu hat and gun tax. That was the loss of independence of the people. The people could no longer decide. Meaning, officially, Kabaka yali subject to British rule. Uganda and Ugandans lost their independence because these 3 men sat down. But regents and signed our freedom. Yeah, but njagala kuza wano. Kakati bw'obodda ku ekyo tuddeyo tukimanye. Okubanga obuziza tuyina vision. Tetuyina. Bino bye boogera vision 2040. National Development Plan 4, National Development Plan this. Go wajjamu ki? Menyayo ennyingo nnya. Babyogera bwogezi. Babyogera nawe nga bw'obizeemu ne bw'oleeta wano minisita n'omugamba nti menya ennyingo ennya ze mwayogera mu National Development Plan 1, 2, 3 ne 4 ze mutuuseeko. Ajjaga atukozeeyo enguudo, ate tukozeeyo kino, ate tukozeeyo kino. Naye nga buli kyolaba patani nfu. Teyina weekutwala. They are just jambling. Akwata wana, akwata wali, akwata wana, akwata wali, akwata. Naye nga tekirimu kya muzinzi ky'ogamba nti tugenda wano. So no vision, no mission, no nothing. No.
in these 40 years they have led this country. I'm Myaka nabakulembera, no mission, no vision. Yes, kati gwe mkubuuza nti what is the mission? Kakati kankubuuze. Wano waliwo unemployment bureau. Uganda? Bureau tracking anti bano abantu tebalina mirimu era buli atalina mulimu weewandiise wano n'obukugu weeri kati eri eggwanga lirimu gavumenti enoonyeza abantu baali emirimu kubanga yali sose kutegeera even the basic in planning gye bayita post code oba address ogiyina kungu obeerawo abasinga tebagirina obeera wa Kampala wa mpa address yo what's your address mbeera Kisaasi wa tetulirina kati ozzeemu ansi entuufu naye nga ekyandibadde basic is producing those binary codes okola post code system ensi zonna we zitandikira ne bwogenda kulwana first do the planning where you can trace settlement of every citizen nti asula wano omuntu alina address fenna buli agiraba oti aga address yange oba nnyina PO box akasanduuku ka box kensanga ku posta no address yo tugeze kati kankwenti singa twali twakuzimba simple basic post code nti kungu kati mbulira woobeera nze nkuwe Kampala Kampala Kisaasi Kisaasi zin which division Nakawa KN kati tutandise okufuna nti Kampala Nakawa division owulira nti mu parish ki gonyonyola tudese osula mu lukaki tasagala kujibulira kale kanjikuweeka example nti oyinza okuba ova Kampala Nakawa Kisaasi naye Kisaasi paati emu eri Nakawa paati endala eri mu Kawempe naye katugiwe okubeera ne clarity nti Kampala Kawempe keke awo gifunye nti wa mu kikulu zooni Kikaaya nti keke olwo neemanyika nti house number ki house number 112 ku street ki nti Luggwawo street eyo ne bootagiteekako n'oteekawo era nozaawo nti Kampala capital city nti north this would be your address nti KKK 112 KN neti tubirina era nga bw'ogireeta eno ekutrackinga n'ekuleeta ku muntu ono gwe bayita Adamu Kungu w'abeera 1 for delivery of letters 2 delivery of parcels 3 bw'osenguka oteekawo nti wavudde ku address eno oddawa era bw'oba ow'endagiriro otambuza otya kubanga the basic infrastructure that influences planning is plotting and address system aneno bikola ebyo government tabikoze ate ebiina wagamba oyina abavubi ogambye aba appointed fisherman's cabinet ne beekubira mu ngalo obadde okimanyi nti waliwo omuntu eyabaleeterako propose eno n'abagamba nti kino nsobola okibakolera ku bwereere ate ne gavumenti n'enjiwaamu ssente ne bakigaana why tebamanyi you've used those that are less knowledgeable remember nti Google buli bwekozesa infrastructure because then this becomes an infrastructure kati aba GPS system bwe bakola gye bayita precise address ne baba nga bayita ku gateway eno baba bakuwa $0.02 buli agikozesa weekubireko mu ngalo at the end of the day government ejafuna said ono aba afunyeemu ne gavumenti eba efunyeemu ne bwefunamu akawumbi kamu $1 kazimba oluguudo naye ate era n'abantu lwaki n'embase zikweringa ebintu byammwe ogenda tolina n'address kyova olaba bagamba ebintu byo bikime ku DHL tebamanyi wookola ki wasangibwa kakati eyo yensi gye bagamba nti eri upside down omusajja omu yagamba yensi gye bagamba eri upside down nti bw'okwata obwongo bw'abantu abamu mu nsi ezitaakula n'obuteeka mu kanyonyi kabuuka kadda mabega sikitegedde bw'okwata obwongo nti search their brains nti tezikola nti bw'okwata obwongo n'obujja obw'abantu abamu mu nsi ezaagaana okukula n'obuteeka mu kanyonyi akanyonyi tolaba nti kabuuka kadda mu maaso kano katandisa kubuusa kadda kyensuti mabega obwongo obukateereddwa bunafu well ali ku Sanyuka TV twagala katuno nnyo kulagako mu ddakiika emu bbiri
omukyala Justin Namere ayitiddwa ku poliisi ku kibigambibwa nti alina kyamanyi ku kyokukubibwa kwa presidential advisor muyambi wa president amanyiddwa nga full figure. Njagala kukulagako ku bifaananyi nga bw'olaba ku screen awo by'olaba ku kasonda. Omukyala ayitiddwa ku poliisi okubaako n'ebyayogera ku nsonga eyo. Just watch this for a minute tukomewo tugere mu maaso. Nwana ki obulamu buli butya Namere weyagala maama kasooka amala okuba omuntu wakama oli otya eyo maama ndi bulungi oli bulungi webale kuweereza bannayuganda nje tuli webale kubeera mukyala mugumu olunaku olwo olwali tulabuze ku CPS oze okweripotinga kutya nawuliramu nti banneetaaga wano mbulira biwulire siranga ku samon naye leero nzize nkakasa oba bituufu looya wange yazzeewoko ku Mande ate ne bamugamba nti tebanneetaaga ne ŋŋamba yiyi ate nga fulufiga abadde nga mbawulire kuki ku social media nga atokota nti munneetaaga looya wange yazzeewoko wano Council Alan ku Mande n'ababuuza nti client wange muyina kye mumugamba wano muyina kye mumwetaaza nti ate tumwetaaga naye bwe tunaamwetaaga tujja mmuyita nesibeera mu mativu. I was not convinced. Ne mugamba ddayo olwokubiri ubasabe summon eri official bansamoninge nga kubanga poliisi si tiktoka nti ekolera ku tiktok ne mugamba bakuwe official summons ngendeyo n'akomawo wano eggulu. He's on record. He came back here yesterday era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ate awo ne ndabawo Katemba atali musasuliri kubanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindiridde okulayira ground njirina kati nendaba wakakodi oba oli awo ak'okwagala okuntawaanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda nenga nti kaneetwale mbabuuze kiki ndaba fulufiga abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala nakoze eki kiki ndeese okubuuza sifunanga ku official summon. So mu bufunze tebakusamoningangako wabula ozze kulaba kiki kigenda mu maaso kubanga mbadde ndaba fulufiga abeera aleekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake mbadde ndaba aleekaana bakunoonya bakola nga n'abantu bange bambuuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mu bulamu bwo bwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by council. Omwami najja bwe yazze ne bamugamba nti ate tebanneetaaga ne mugamba ddayo okuba ku official summons. So leero nze sendabe wati Honorable katono nnyo nga tonaba kugenda olutalo luno twalulaba yese omukyala yakuvumiranga ki ebyo yina bibuuza ye makona bintu nga byobuuza byakyana kito nnyo nkuweerera oddayo ku journalism ndaba byobuuza bya kisiru omuntu bw'aba avumye omuntu buuza ye nti gw'ovuma ovuma waaki ate obibuuza nze ndi mutwe gwe oyinza okuba nga muyina ensonga ebirala ebisoboka nga nze nnina obiddamu byayina okuddamu bibuuze ye kituufu yes nkirina ka video kafuluma era abantu abasinga bagamba nti nno Namere yakuba olubedda wazze nabo bantu kyabagamba nti Namere yakikoloza social media abantu abasinga bantu ki oli mu ssimu z'abantu bantu kyabakyogera nti Namere ozze nabo wano bawe poliisi oyina ekirala ekyokubuuza basabo ne bannyabo basabo ne bannyabo ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba. Nze kye naali wadde amagezi omuntu gwe bayita fulufiga oba eyeyita fulufiga whatever naali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewaana n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yamukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja fulufiga yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze katwe baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa fulufiga naye nze ndaba fulufiga mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu ali mu kkomera erisookebwako ate ng'ekkomera eriri ebbi nnyo n'okusinga bano baggalira wano kubanga
essanyu lye alijja mu kuvoola balala kuba alina obwomu mu bulamu bwe talina muntu yenna amwetaaga yatuuka okukubwa nga bwe yakubwa n'agenda mu ddwaliro n'abulwa yadde amukyalira nga ne be yeesibako nti baamukyalira alimba yeesibyeko beesibe so nze muwa amagezi ye yennyini yeetereeze okusiba abantu si ye solution poliisi si ye mutuma nti vuma abantu era ebirimuviiramu ekyo bw'ataliva ku bantu ne poliisi eyinza obutasobola nnyo kumutaasa kuba si ye mutuma. Nsonga ezo ojja kuba ozifuna mu uncut ne programu zaffe endala eza entertainment mu maaso awo byebyo bawabuzi ba president full figure Namere abo be bawula president we have a curse. There is a special curse for Africa. I'm telling you. Why do you say so? Anti kati abo be bawula president Museveni ku nkulaakulanya y'eggwanga ba full figure be abo gwogambye abo baki bawuzi ba president kuki ku nsonga zitya Uganda bwekulaakulana kati namwe mumanye mulina president ki anti abawuzi be baabo kati mwe mulina eggwanga Uganda, the Republic of Uganda. It's a true reflection of your cabinet, a true reflection of your advisors. RDC na abamu babalonda nga bwe baagadde. Men and women of credibility. Bali tebakyasobola. Eggwanga lyaffe lituuka litya wano? Anti kaakati mmwe mulituusizza wano. Mmwe mulonda olw'okuba muli mu sloganeering. Omanyi omuntu ayinza n'okubuuza ebyekisiru n'agamba tuwulidde go basinga amagezi. Tiye, naye tukoze tutya? Kakati gw'ogambye nti ono omwana y'asinga amagezi. Tiye, naye omulimu oguwadde asinga obusiru. Gwe singa omwana we agenda kubanga bino ebyokwesimbawo is an interview. Naye bannayuganda ffenna mwe mu interviewinga. Kakati mwe munaakaayana mutya? Bw'onoddira asinga okutegeera n'otamulonda n'olonda asinga obujega gwe omulonzi kakati gwe bwonna ogenda omwana wo nga yasinze ne mu interview n'okusoma obulungi ne bamumma ekifo ne bawaasa embi because tetuli ideologically driven ensi yaffe tetugiraba as such mugende mwewemule muleete abayimbi bayimbe mugende muleete bino gw'ogenda ku political rally n'owuliriza nga tewaliwo point bantu gye bakoze bano beewemula bali beevuma bano beewerera balala tewaliwo oli kyayinza kuga nti munnange tiye bwe tukeera bwe tuti ne tukwata education system yaffe ne tuligitulinga ku gundi bweti nti at least produce 5,000 fire marshals nti fire marshal atrainingira mu bbanga ki nti certificate eri basic fire marshal efulumira wakati w'olunaku olumu ne wiiki emu ng'ogiina eri international recognized ti omwana ono ne bw'ava wano n'agenda ebweru tagenda Dubai kwetunda agenda ku kizimbe n'abeera fire marshal ne bamuwa miliyoni 3 oge tebabimanyi bano naye ate be bali close to the powers that omwana ono gw'otraininze gavumenti emutraininga kubeera ki emusavinga emmere eyo gyetasobola kulya so at the end of the day we are not here by mistake katonda nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam nti teri kigenda kubatuukako okujjako nga mmwe mukyereetedde teri kubonaabona kugenda kutuukako kungu okujjako nga weetabye mu kubeeramu nze nkwereetedde kizibu nnyo okufuna obulwadde bwa mukenenya nga teweetabye mu sekisi gwabunoonya wangi gwabunoonya kizibu nnyo okugwa eddalu nga tokozesezza njaga one leads to the other gwe bayinza okuga nti omusajja yafuuka drug addict nga teyeekubangako biraga yatandika nataaba n'anywa enjaga n'ava ku njaga n'afuuka addict wa cocaine kitegeeza buli kimu kye twetuusaako ffe tuba tukyereetedde nti omuze mugulaba gutandika mpola mpola ne gukula ne gumera ne gufuuka part and parcel of you kyekiri kyeggambye nti omuddugavu okubeera ng'afugibwa nga bw'ali kusalawo kwe
Tumanyi nti omuntu alaba ekirungi n'omugamba nkujja mu muliro n'agamba gwe tugende wantu n'agamba nti sooka onsasule omugamba nkujja mu bubi gwe buuza omuntu eyali abaddeko mu nsi z'abazungu bwe baga nti ono agenda kwesimbawo zino ze values ze oli agambye akuweereza message awo nti neebaza nnyo Honorable Nsereko is a good advocate for technology and digital changes mu nsi endala oyo abeera fundraiser ono asirisaga munnange yongera otulwanirire bannaye bansire kuba byogera aba abasajja abamagezi bagajjawo Obama yagamba nti bw'olabanga omuntu ng'avuddeyo ng'astandinga within your values the best thing you can do nti bw'oba tosobola contribute ku campaigning nga contribute at the end of the day Nsereko ono agenda okwesimbawo machinery gyali up against ono akwata bukwasi musolo gwajje mu consolidated fund nga bwe yayisa ababoda bonna n'agamba ngenda bbawo obuwumbi 2 naye ng'akimanyi bulungi bw'amala obbubawa bagenda bagulemu piki agiggyeko omusolo gwa 100% abalindire ne ku mafuta bonna azizze so azibawoze abawola ssente ezaabwe ne bamuddiza akalulu n'abafuga n'abongera omusolo kyovola kyekiri kyegga nti abasuubuzi bali complacent we are in a campaign period but you can see how complacent they are they don't care it's not about them. Wait after the campaigns. You're going to pay all the taxes and they will be increased. Kubanga sente bano ze bakozeseza bayino zizza. Okuzizza through the fiscal policy bakolaki. Increase taxes so that you reduce money in circulation. Reduce the disposable income. Kubanga definitely you will have inflation. Or you reducing otya. By such tools, deploy such tools. Chovolaba njonaga yes we use tax but as a protective measure to investors nga investor bwajja wano bwaba peneti bamuwa ettaka Enrico peneti tuwamuwaawo ettaka erubowa ne sente ne bazimuwa n'omusolo tagenda kuguwa kakati oyo investor yaleeta ki oyaba kyali investor ngamba yaleeta ki nga tumuwadde buli kimu anti president yayogera at some point nagamba do you mean it president wayogera ekintu kiba final kwe tasobya so you've built a society of submissive people that cannot even question. Yeah, but you see bogamba batakoledde bantu honorable after every 5 years bebazaayo nalabye excitement yabaddewo nga NRM ezaayo empapula omuddugavu yeetaaga kusomako kyekiri kye nagambye nti omuntu oyo gwe badehumanizinze ne bamugjamu obwongo bwe bw'ojjamu obwongo bwe n'obuteeka mu bwakanyonyi eyagenze ng'asanyuka kabuuka kadda mabega ng'obwongo bwakanyonyi businga obw'omuntu kati oyo ayinza okusinga akanyonyi obwongo kubanga akanyonyi bwe baakabonyaabonyeza eggulo kaddawo kalyawo it migrates kaddukawo ne kagenda kaddukawo naye kaakati ono omusuubuzi gwe bagambye nti wali osuubula bwoti ne bakuggyako omusolo ne baguggyako mu kkiro ofunye eyeesimbyewo tomuwagidde gwe obwongo bwe bwe babuteeka mu kanyonyi tekadda mabega akabadde kagenda maaso omuzadde aweeredde abaana nga mwetunuulidde ewaka abaana tebalina mulimu Nsereko agambye nnyina option noddiza gavumenti eno yennyini akalulu gwe bwe bajjamu obwongo bwo ne babuteeka mu bwakanyonyi kabuuka kaddawo kabuuka kaddawa nabega mbuuza omuntu awuliriza nti gavumenti eno yakutte ssente neziwa peneti gwe nga baakwata ebintu byo ng'ogenza okwewola ne babitwala gavumenti ejjeewaako bamu bailout. Nsereko agamba buli yeewola gavumenti ejja kujja waakiri yeewole ku lulwe kubanga yeewola ku lw'abamu mwenna eba bailing out lumu kubanga tuli mu kusafaringa post covid effects. Abantu baluzinga amasomero, abantu baluzinga businesses, abantu baddayo ku zero. Eno gavumenti erondamu bamu. Omugwira ajja ne ssente ng'azeewoledde ku 1% oba 3. Gwe n'ojja ne ssente ng'ozeewoledde ku bitundu 2 ku buli 100 oba 2 mu 5.
ogenda competing otya noono ate nga gwokola business gavumenti egamba ojja kuwa omusolo ekyo kimu ekyokubiri negamba ettaka lyegulire kitegeeza tunda ebijja byewammwe ojja opangise wookolera ate bw'otuukawo okupangisa gavumenti yennyini negamba ntaddewo rental income ne bakwongeza renti eno gavumenti eyinza kwagala ono wabula ono nze gwe neewuunya agironda akyagironda ate n'osanga abasuubuzi mbu nga babayitamu babasondamu ssente zigende ziwagira NRM basuubuzi mmwe ng'oli eyo ng'otudde they don't care about politics, they don't care about voting. Politics will walk to your business. You're just there temporary. Babayita na muntu mukunganye ate abagagga tobamanyi kwekunganye mutukuye abagagga abo bowulira bakwano bange mu bagagga kwagalana ate bavugirira mwami Museveni sente mu campaign ffe tebayinza tuwa oba nammwe temuli better option as the opposition fine ekinsanyusa bonna bawunzika bakaaba naye baaba bwe mutuuka mukaaba mukaabe mwekka temutuyita. No, but let's look at you also. I'm telling you, the people in the opposition. They live on rented supporting kubulira bonna bali mu kibiina ekyo. When the government stabilizes, it has to cripple all rich men. It is a principle of governance. It will squeeze you. Anti mubadde mwekweka mu real estate. Ngejja. Nsolo. Yawadde Riponami company ya America. Ngejjuwa genda osolooze wali omusolo ogwa rental income ng'egusolooza ate commission mugenda gwe kigenda obbasula kigenda kubeeki abantu bemuseera ebizimbe bagenda bifuluma kyekikusanyusa ekyo ate kinsanyusa tekinsanyusa balina okukaaba kubanga be bavujjirira azze n'ekisa okumutta ate gwawa amazzi g'okunywa amugamba nkutaasa amugamba ate sooka ompeeyo nze sirina. I might not have a lot, but I have your goodwill. Nze ndi mukugamba nekikusumbuwa nti ifris. This is not the time. Ocha negotiating. Mwami Museveni yagamba buli musibuzi ogenda kusasula ifris. Nze mbagamba when we take over power, we shall redraft this tugijjewo. Tuwene threshold nti alina business nga tesukka waggulu wa biliyoni 2 linda kubanga aba akyakula. Good. Kusanyuka meaning ono gwoyagala kulonda ki londa status ko obone ate abantu bonna bayitamu embeera wallahi embeera mbi nnyo naye katulonde embeera esigala embi kakati obwongo bwono amanya nti ali mbubi kitegeeza kiringa omuntu atambula n'obukyafu n'asigala nabo nga tasobola kwetawaaza oyo muleka alwala afe katujjewo ensebizi ne bwe tukomawo yes bino byonna weebiri The options are here nzikuteeredde wano. How do you test my option without otesting otya nti mmanyi okuvuga emmotoka nga sinza atudde mu steering? Yeah, but omu babiri basatu bana otya mu mpaka z'ekikopo ez'omupiira ate bazannya ttiimu 2 mugende mwenna abantu basalewo. Nze programu eyange yeeyo. This is my program. Buli omu ateeke eyiye ku mmeeza nti nze bwe nkwata obuyinza mwe miliyoni 8 ezavaayo ne zitalonda mujje mulonde for this purpose. Nkugambye there are 1.2 million border riders 80% bazivugira ku looni bazifunira ku miliyoni 5 basasula 12 wakati we 10 ne 12. Nze mbagamba ekireeta kino musolo nzijjeeko omusolo nkulindidde ku mafuta tugogambe emmotoka ya bbeeyi muvuga ebimu gwe tunuulira bitaxi byonna mu kibuga biringa emivumba bigenyera biti. The reason is you overtaxing them. Gwe gamba nti taxi empya 2020 paka ku 2025 toyina musolo. Bajja kuleeta wano taxi empya kubanga etuukira wano oba eyo drone gy'olaba bw'oba totaddeeko musolo component egenda okutuuka wano ngeri miliyoni 22-23. Muvuga emmotoka embi eziringa emivumba ne muinvestinga mu spare part kubanga buli mmotoka erina okukanikibwa naye ng'ate emmotoka ey'emyaka just 7 emabega oba emyaka 6 emabega gugambe bannansi yingiza emmotoka nze nkulindidde ku mafuta kubanga ono agireese ajja kuwa omusolo ng'ali ku mafuta. Okitegeera kyegamba era lwana abatayagala guwangaga emmotoka yannemye ngireseeyowa tugende ffenna
naye abantu bavuga ebimotoka bikadde binyegera ate bwe mubajjako omusolo omungi. Kakati gwe munnayuganda ali eyo, if you want better, better is here. Katuwumulemu bwe tukomawo calls eza alliances ba Honorable Muhammad Nsereko bali ku Luvonya government olabaga nti bane mujje mwegatte mukolaganire wamu kuba bali ku Luvonya government nalabye PFF yagategenda kusimbawo candidate naye olowooza nti NUP obuuli awo n'abalala mwali badde mujja wamu ne mu fronting a joint opposition candidate because you've done it all ebbanga lyonna and